Whātalo whātu i le paia ma le malo si tato atu nuu i nei tū lao le aso. Ia malo so i fua maua. O paia mo malu tutuila ma manua o le aleo o iei se upo o le au auna. I se. Ena whaifo i le malape. Ai, tau ono whape atu. E malo so i fua maua Rick Samoa. Mo mua lava si i le vi inga mal whaftai i le atua. I lo nā alofa ma lo nā ngale ai tato. Ia so uma lava. Si i lava i tato li mai lunga tai a uma. Ma whaftai i le atua i lo nā alofa i ai tato. O tato Polokalama masani nei. Su i ngā ula ma le malo. O se Polokalama o al tato malo. E wala ulia mai ai a tato matanga luenga. Ia e whapea foi a lato whatonu. E su mai il tato Polokalama. E tato tala noa whasoa. Poa fo ini mea le leo o lo o whaia i tonu o lato o tanganuenga. Mea leo le atupu, ma mea o le atutupu. Mo a wālawa e le tautua mo si tato watunu. Tasi nei ofisa sa wa mānaia fo i le wala ulia. E a o mai e tato tuwha i fo i lato fo i tautua fo i mo si tato watunu. O le ofisa le o le archives. O le archives. O le tā ua i o nei ofisa. O le ofisa o Tala wha mau o Amerika Samoa. Ia tasi le ofisa e ese ma le au ngā ma whailoa atu i tangata o tutuila ma manua. Le telefe o lato au au. Ia ma lato services e ma whai o na fisosoani i tangata o si tato atunu. O le ala o tato whātasi ai nei, ma le sunga ia James Hemphill. Right, James? O ia o le Territorial Archivist. Yeah. Te masalo o tō o vai a James. Sawa vale atu i James, i sawa vale mai i James, ia sawa vale atu o le court, sau i le registrar office. Wa ngā luenga ngā James i langa ofisa lea. Ia o te masalo wa, o tolu skulu fast fulu tau sanga James tu e whai ngā luenga o e tau tua i le archives office. Ia o le ala o tatou whātasi e nei ma James i nei aso. Ia o tatou whātasi e foi mal tina ia fiafi tui sama tele. Tui sama tatele. Ia tui sama tatele. O ia, o le administrative assistant. O le ala oa Saval Valley mai James ma fiafi. Ia se e sau noa fo. Po ani mea le lei o tutupu il tato archives office. Ma wa fo ia tautua manisi fisosoani e mawhai o na lato fisosoani e fo i tangata si tato atunu. Ia ale atu mo atu le avanoa ia James. Ia se ona sau noa mai fo i ngā luenga foi. Ngā luenga le lei o lo whaia o lato ofisa. Ma lo lava so i fua maua i lo sunga James. Welcome to Inga Ula, Male Malo talk show, government talk show. So would you like to briefly talk to us about the archives office? Thank you, Fatima. And their services. Thank you very much for the opportunity this morning. Yes, as you mentioned, I'm James from the Office of Archives and Records, and our office is under the Department of Administrative Services with Director Tanya Ab. And so I'm here this morning with my colleague Afiafi Tui Samatatele, our administrative assistant, and I serve as the archivist of American Samoa. Tell us, what is the purpose of the archives? I mean, we know what archives is all about. So can you tell us what you have there and what we can what our people can do or will get help from your office? The archives, it's a government archives, the American Samoa Government Archives. And so our purpose is to hold inactive as well as active government records of the government, of the American Samoa government. And some of these records are very useful for public services. And so when people need help with some of their legal matters, for example, birth certificates,
passports, one U.S. national passports, or if they need copies of government documents that are held there, then we're able to help them with those kind of services. Land? Land and Matai title cases. We have copies of the High Court Matai and land title cases from 1900 to 1971. And so these are the old court cases that were microfilmed and that are available on microfilm for public research. Okay, so they don't have to go to the court to look for that. They can come to the archives office and look for that. So then, they might be miscommunicated to them that, oh, go to the court or go here. You have the archives office that they can come and see you for all those documents. We can help if a person is looking for their Matai and land title case. For cases between 1900 and 1971. And so we can provide copies of those cases that have been microfilmed. So these are microfilm cases that we've also digitized. So we can provide digital copies on a USB. These are all public records of the High Court. And so the collection is pretty complete, but there are cases that were never microfilmed. And so for those particular cases, they would have to go back to the High Court to seek them there. Yeah. So land cases, James, they can find land cases from your office, and like Matais and the deed of cession. Some of our kids would like to know about that. I think I heard that my great-great-great-grandfather was one of them that signed the deed of cession or what. Now, if you want a true proof of that, they can come to your office and look it up and see. Yes, we have a pretty complete collection. There are some gaps, but it's a pretty complete collection of the history of American Samoa. And so we do have copies of the deeds of cession, the 1904 Manua deed of cession, the 1900 Tutuila deed of cession, the Swain's annexation, the 1960 Constitution, the 1967 Constitution. And so there's a good amount of government documents, mostly copies, but we have originals only from like the last 50 years or so. And so some of those are restricted. They do require authorization from the originating department. And so we try to preserve and conserve those records to make sure that they'll be digitized and available to everyone if they're public records. Yeah. There are some records that are of course restricted, personnel files or person's birth certificates. So records that have private information, we generally hold off on those. If it's less than 90 years old, then it does require permission from the originating department. I'm only saying, this is so interesting with your office, because there's so much that you can find there. And mostly, take for instance our kids, our high school kids, college kids that are going to go off island and want to know more about our history, want to learn more about our culture, want to learn more about our, the deed of cession. Because when they do go off island in college and then, people will ask them, where's American Samoa? Where is this? Where's that? And they're all, filled with all the information that they can get. And if they want that, they can come to archives office, get all those information, and then they have it with them. Because I had in the museum here, our people that was here about a couple of weeks ago, and the director of the museum, Marion, said some of the kids, the elementary kids, didn't know who the first governor, Samoan governor of American Samoa. Yes, We have the archive, and we have to also educate our students, and most are elementary, from the foundation. Tell them what it's archives where you can find all this information from,
And then the kids will go and come and visit your office for all these good information. Ellie James. Yeah, we try to work with teachers, especially during Yoi. National History Day. Yoi. This is a contest that students can come look at the archives for primary documents. So they come and look at the original documents so that they can write up their papers or make a performance or make a website about history, about the history of the islands, about the Navy period, the Department of Interior period, and our current electorate period. So there's a vast amount of information. You know, it's so interesting and to learn about the Navy time. You know, the 1900s when they were here, the flag, U.S. flag was risen here and everything. You know, and the kids will be so amazed and will be so happy to know all that history about American Samoa. We've got a unique culture here in American Samoa, and our children will be so proud to take that information with them when they go off filing for more education and for Yeah. Ofisa. They It's really like the Tutuila Mau stories. The Tutuila Mau was during the 1920s and Ma. 30s. And also the veteran stories. People don't know that this is a lot of veterans joined the Fita Fita Guard. So there's a lot of history about our past, about the grandparents and the great grandparents. Foi ai ka ikaya la ka kele olonga le mau story mga mea. But a songalo ka ika mafafau ka ke alu fi mga oiloa I tala anga mai na aso. Ia e me whaingo ka alu ngai laku ngai sa vale aku ko ofisa e ka fia maua se kopi o ke mi whainga ne 1900s o le 1920s I ngā aso ia o nei vai kau a ki kilo Facebook I le social media. Wa kele ia whasalaunga le from way back. Even Whangatongo and this was all beach side area in Whangatongo and all. That was so beautiful at the time. I said, and look at now, it's all so changed. And then when you see the history of it, it's so wonderful to know from then and now. Yeah, Ali James, tim salola tu o tu ya fiafi. Se I o ne sau noa foi. E toi foi mai foi lau sunga. E tato to tala noa foi nisi information le bio le one parent le tato tanua e tato le mai. Malo a fiafi. Malo la wese ko mo atima. But before you say something, wai au le o mako ula. Mako ula e whawhekele la mole ula. James and a fiafi o au le e tato I tato Polokalama nei aso. Ia e whai eso from Talanga a fiafi po I lo o e whainga luenga o lo whai o e kako archives office. Sai tele la mo le vanua. Pap elo ai fo I de Malo I siu tato tino o nei tula. Ia o le anga fiafi fo I o se mo le o ma mai fo I ma sua tini mo o le mo o ma ia pio tala fuina la va se o iai Ia o lo ingo a fiafi tu samata tele. Ia o te ngadue le official le archives es mo le tolu tau sanga le o iai o na sa o ngadue mo vai tino lolo. Ia le o anga ba au e se career service le la o te ngadue nei male sama ale ia James e mi si foi mi so o matu Ofisa ele o ai. Ia o la unga luenga la I tunun matu Ofisa. O le su NLA o records o matai land title po o faila ia Malo o Ofisa Malo te jas. O le su enga po ila o faila po records ni ia maua le faila po le records. O na whatatana noa le tangata le la ko failanga research. Ai e te le ta o matu Ofisa
e leo I loa e tele o tangata po ili ni po I Ofisa o le talaanga o Amerika Samoa. O se ipianga tili e te au whai o na o ngā lue ni Ofisa o loa e tele mai tele tā ua o tatu tua a mai a sona mua. Ai mei po I ngā le whai. O le sueina le o whanua matai, malaen, tato, po suenga le o census, po le suenga le o whaila Malo, pe o Ofisa I o le HR, DOC, o le o Texas, ni kaya, mea whapena, I o langa luina na le tau whaine o suenga sosani e tuai, ni tangata I o tutato Ofisa. O information umala official Malo o atu ya o to loa e So le ala, put it together and then file it for yes. information for the future for when they need information from different departments, right, James? Yes, yes. O ngā roenga la e masangi ma te whai o le Wai ngai mā ngai database. alo fa Samoa, James. Tau kau Wa lewa ke le ngofo I ngai ka moa. kau Freo Lolo wha Ai Samoa. ngai le le ya, ngai le le. A pēlā ka le awhi le ia o masangi ma ko e keo whaila I kaua mo le laukele. Awa Ioi. o aku kanaka whia su e po whele pe pas whangau. Po whele si ai, po whele le iunga le whamsingonga makai ma whango ma swafa. Po whele pepa le whaunga le whale. E kele rā whaila ese archives e lai keo. E mako e kama whai mako ngā ruenga inga I loa po whē pepa ese. E keo I ngā whainga whao ngā mo le information. Ioi. Information e whao ngā kangaka mo lako ngā umea pe alu le whale whamisingo, pe whai lako pepa sa whangau po lale, leo ngā pepa I a lato. James, ale maua lai I ngai archives se information e o latu se e manao mia. E nau maila ia o le courthouse pe o mai o le sue ai e papapea e le maua tonu I to officer na, but at least o lawo atu to officer mua. Ona guide mai le o tou I le mea the next step e alu e ua e tate alo whanai tanga I alu o o tele I alwhi alua ai a le alatu sa o ai le officer o tou sue a whapele maua a whapea loa ia ke loanga sili loa lo walu loa I le court o na nā tonu wala e maua sa o ai a le information le e ke mga o ai o se whaiso sa unoa ngai le one parent le tatu noa le amatai tatu Polokalama. Ia lesi Polokalama kaua le o le one parent one US national parent passport applications. O le kulafongo le sa whai mai lako sanga po le walu fiko le sa whau le kulafongo le federale ke mi o le congressman fofo sa whai Mo fofo le ma kulafongo. yo isko inga kalo fai. I le langa e lava le kulafonga e whai mai le kulafonga pe wha pe o kasi so mākua sa whangau ngei Amerika Samoa e anga waala I o whangau pe wha pe e whangau whafo. So pe wha pe la sakanga ngā whangau whafo a kasi longa mākua o le kuku Amerika Samoa e anga e whailonga passport. A le whalawe lawe le kulafongo e kaonga mai e su e inga mauki ngoa sa ngofo maule mākua I ngei mo le lima ngai le fiku ko sanga. So o le suenga pepanga o Le whenga ka. makua lea e one parent. Le mākua le one parent le sa whangau ma o le ngei. Awa o le tulafono, o le tulafono federale le I whamai ai mana o tanata se passport e kaonga whamauki ngoa sa nofo maula mātua I ngei. So o le o koe ngā information langa wa no whaalongo ia o pea o tau mō watu ia nei tangata nei na songa e manao e apply le one parent ono whapea
I le tele o mea fe o ai e tau sue. Wai o whaalongo, you have to have 3 elderly people e saingi I olong ki ngā sa o ngā mākua sa o le tutuila mā o ia a. E peia It la. depends. Some cases are very difficult, and they might require an affidavit, Io e affidavit. of witnesses that prove that the parent was living here. But other cases, we're able to find documentation, census records, work records, permit records, building permit records. We find different records that prove that the parent was here, especially the more recent parents, because the record keeping has been good for the last 50 years or so. So we get all this information from your office. Most of it, if we can find it. If we don't find it, then we Yeah. can guide people to Yeah. the courthouse or to the ASG department that Yeah. might still have it. Yeah, because to me, it is so useful to have that, a one parent. Because if you have children that were born from like Samoa or somewhere, e matua o ngā lava le one parent le so soni o whamanuanga le mo whanau. E help out ai foi I lato pepa e mawhai ono I Amerika. A lot of benefits e maua mai e tamaiti I le one parent lea. So o loto wa vai atu ma whalongongo atu. Pia wa tau le. Iena o pia fiu. E wale lava le unsai. A pe se kwa kele vo inge pepa sol. Ia la fa mai o e fe. Ia nga karu le esu. Ia wo kila ka ansi nga ma. O se tu lo lava le fa fonga anga o se tato atu no. A ole whawhita uli nā lea iei nei nei tato tangata. A lea lau o tau mai moa maima, whawhonga mai fo I tato Polokalama leo o mai nei tato archives. A le whaunga le ofisa lea, e tato o iei, tato o e tato no iei. A mai la sep so soani James, o lea la le si, e se me whaingo fia, whaingo ka whai e kake, e vave inga I pepa. Ia a wai loa fo la, o pepa ne whape nei o le one parent. Ia, o le US passport. Ia o tamana ia, e tu la fono. E whenga ka, E whenga ka, e le mawhai o na whapea. Awa le O i whai langa I o, unga mako, o Iyo. le State Department lava o le inga, passport. ai le whapea. O ia langa o ola o kasi, nei la o kanga kope ako. O i le ai la, ele whaonganga mea ngā a kākou. O mea lea, ia tataua o na sa o lei. Follow I tu la fono. Ia o na moa le lei ai la ai o lo passport. E sa o James. Il sa o le. E ene si, e tele a ia nei pepa a fiafi. E ene whawhi tauli a nei tangata o atu ia te oe. Pe atal no atu ia te oe. Ene pepa maa na oe. Take for instance, land cases, or title cases. Wai, e maua mai fo ina ina to ofisa. E tele tangata o atu na ina to ofisa e so e maini whamtalanga fo i. Whamtalanga mo ia o land cases, mamatai cases. Tai mo whawsili. Ia te au ia le tele e o tangata. Ai o te fia e susuani I tangata. O nau le mana o mia mai fo I la tō mai o pe o whanua o matai. So o launga luenga la e whai. O te arurunga me tau o le matai. And Latin title. O na suela I o le ngoa po ai le ngoa le o le whanua po le ainga ne mna o mia mai. O na kaunga I whanga le request. I tusi lano. I po mitsen umani. O na whaasino le I tangata ne la tu whainanga research. Awa pia mai lau oke. Ia. Na whai le change le tusi ai. So tongi le fi e po le fi o mea umani. Ioi. Nga lunga ni. Ioi. Awa pe su le matai I le po official Malo. Official an Malo e pap. ASG ia official Malo. Au me e tau matai e le pap. So e lima tala pa pe kasilo matai su e pe fia. O tele foi ngā lo fi I wa e lua lima sene ne kopi. Ai whawhainga o fia le ngā luenga
Do they need to come with some proof of IDs or saying Bawa to Sueya Yes. okay. Yes. Te tau nei sua tu mano ID. I Whamani o ne. le ye ton wai Yes. le matai I- tailo le te sau i- sue. Ai wape Ai wai le so na avea fua I tanga le Le, ai wape sue atu sele no re tau o sue la do whanua le. Ai a le mo mai o a ule o le sao le noa, tala noa sao na tangata lea. Le sao le whanua po le mtangi sue tau do sue mai ingo o sao tangata lea na whanua. Whangarunga ko mo to registrar office. We do work together sometimes, yeah. So if you don't have the information of land and titles over there, you come to register. You send them to registrar. The registrar is the primary office to search Okay. records. We're Yeah. just a backup with Yoi. copies. But at least olai e to ofisa amata mai e le suenga nai ainga. Po fia tonu amata ai ia ona guide ala I o tole le ofisa sa o ad way the next stop. If you can't help them in your office or don't have information, I to tonu to ofisa e mawhai wa ai sina ia e sili alan ona e alu le registrar office e mo tonu mai a ina le afo le tali mo ia James o te loa o motua I le lei lavalo wata mai I tonu o le archives I tato ofisa tele mea le lei o lo fai e tonu o tato ofisa o ye si mea e te fisa noa ai e tatau ona I loa I si tato atunu for I tō services na e whai wa nau tele e o le le one parent nga that's a very important e o history ma mea not. How about the historical buildings? E maua nai nā fo ia te o tōu I story so o nā historical buildings sa tato Malo. E whamamonga is a blueprints. I. Blueprints e lo ai whaunga Ofisa la aso. Me whainga su e pe mo o blueprints ma koinga whaila whapenga ma surveys ma whangoa. I le ofisa I whamamonga. A paula lana e kala muri le tau kuli aktu o le. Ma singa le tau le Archives Month. Ma te whaftai tele. Ia ko vanga pula ali I Nicolau mo le proclamation le sa matou whai le la kau e whai ma ko Archives Month le nga mai le poster le whaari e lo ai ma ko ma whai e whai le Archives Month I ngai lo le ka ua ma le o ngā archives mo ka ngaka uma so la nga whia lo la o Archives Month le sa ongi ma ko wave whai aso le ia ma isi me ese a whafkai lava I long sa I le lau ke le ma ko ngaluenga le whai le archives a wa ke mi le ko renovate archives E ko ofisa. le yo I tawhuna toa lauta I tawhuna I tua e taftafa le McDonald's O le mana yes to ofisa mana to office. Ia o ina ina fato whai leo sto month o le Archives Month. You never had it. Is this the first time you've had it? This is the ninth time we've tried. Oh, good. It's not only local, it's state Yes, and yeah. territorial Yeah, archives. yeah. You know, this is so important. This office, to me, it is, and to our students, and I think that your office should be mentioned in the schools. You know, I miss a lot of history, ma mea nga whapena. E whailo el whanau. O lai e ofisa, whai so research po sea. O le archives office e moa mai information. I miss e fu ila ta me te kolisi. Ma high school kids. A e aria fiaf. O lea napa o te mi o Samoa. Te mi nei te lina o tui sa me te suela ko history. Ia mo mai mi ta ma tia mo mai mi photocopy fula I o la tau
mea onga. Ioe. So e su e poi la ema tu pe su suani po ia la tu ile mea la ema na mia. Nei. Ia le ova ia tu uti tato te ia. Fia una ua wala au mai I meri mai director Tanya e whaafaisea manoa mo to Ofisa. Ofisa archives after Papa wai ale archives office. Tasi le Ofisa mata ua al Malo. O e tau na mai e tala no I tau tua ma mea lai maua I o lato Ofisa. A wala tangata si tato atu numa tato whanau. A wai e tele mea le leie maua mai information e loa ai fo I. Ia foi ai ata I taia tele amea mai tuama ta tele oloa. A lea lai e le Ofisa e mawhai ona savalvali I ai. Ia tala noa I le sunga ia James. Ia pe tala noa fo il tina ia fiafi. E lau mai moa mai ma lo whafonga mai Amerika Samoa. Ia tasi fo ia lea Ofisa e se a tatou whaalongolongo I ai fo le o le tele o le tā ua o whaamaumaunga lai e to tonu o le tatou Ofisa ne o le archives. A le ova I atu. Ua uma le tatou teimi. A tele I o whamtalanga ia fia tala no mai ia James ma fiafi. Ai toi maua se teimi. E to walau lia ai fo ia James ma fiafi e toi savalvali mai e tatou tala no pe e Ofisa le archives. James ma fiafi. Paftai tele a mo ula waka o manga ia loka ula ne ia so whafkai ia. Ia ave ia masui o le whaatonu at KVC ke ia Aaron Hall. El whaavanoa ina fo I o lua te me te lua suma ia. E tato whtuwha I em tata noa I foi. Mea le lei o lo whai il to Ofisa. Whawhatai, tele. Moa se avanoa e to e fia savalvali vave mai foi. Ia emaili le lei ia so ia emaili ati ma o matou leo to fio atu. Ia tadi a ma fai se avanoa to savalvali mai foi la archives io isi mea le lei io e sao le lei ia ai whaftai tele lava mo lua avanoa ai te loa e pisia o lua lo Ofisa. Ia tuila manua o tato Polokalama na talo sia ia o wha malama fo ia to fingalo e tasi fo ile Ofisa ma taua tato Malo ia o le longo ale mea le whai atu il tato su inga ula ma le Malo Polokalama tala noa ma wha malama atu tangata si tato atu nuu I tau tua le leia tato matanga luenga I nei tuila ma manua. A whai lava wa iei se upu ua pa o papa pe le longo maali e lau whafonga anga Amerika Samoa. Malu ave I whale lo whingalo. Whamanui atu le atua I tina matama matua o lo nofo mai le whale. Ia mamai mua mai le tato Polokalama. Tō wha soifua.